ഹലോ നമസ്കാരം. സോ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വെയിറ്റ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പണി. മൈക്കുള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. മൈക്കിൽ അങ്ങനെ ഊതുന്നില്ല ബിക്കോസ് കുറേ പേര് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. കാറ്റിങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടോ, ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ വരുമായിരിക്കും. എനിവേ, ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞൊന്നും ബോർഡടിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ടു ദ പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഫോർമൽ ലുക്കിന് വേണ്ടിയാണ് കാരണം ഞാൻ ഇതും കൂടെ മിക്സായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടൈ. എനിവേ, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞാൻ ബോർഡിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസം ഇനി അധികം വർക്കൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചൊരു വ്ളോഗ് എടുക്കാൻ വെച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചു എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഡു, കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കും. അപ്പോഴാണ് വിയർഡ് ഡേറ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഞാൻ ആൾക്കാരേതും ചോദിച്ചത്. സോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ കാണുന്ന പോലെ ഐ ബി സേയിങ് ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വിയേർഡായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് ഭയങ്കര ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസസ്. ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എനിക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ, പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കാരണം എഗൈൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ഇമേജ് ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. ആൾക്കാർ വയ്ക്കും ഇവർക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരു പെൺകൊച്ചാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. ബട്ട് നമുക്ക് ഇവരുടെ കുറച്ച് കഥകൾ കേൾക്കാം. ആൻഡ് ഓൾസോ ഞാനിവിടെ പേര് പറയുന്നതല്ല ബിക്കോസ് പ്രൈവസി ഈസ് എ തിങ്. ബട്ട് ചിലത് ഞാൻ വായിച്ചു, ചിലതല്ല, ഞാൻ 2-3 വായിച്ചുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ഞാനും കൂടെ സർപ്രൈസ് ആവാമെന്ന് വെച്ചു വായിക്കുമ്പോൾ. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അഡ്വൈസസും തരുന്നതായിരിക്കും. വേണമെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ബട്ട് യെസ്, ഗ്രാബ് യുവർ പോപ്കോൺസ് ആൻഡ് വാട്ട് എവർ യു വാണ്ട്, ചോറും കറിയും. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. ഫസ്റ്റ് വൺ. I was in a relationship with this guy over 2 years. He was the one who was interested in me at first. Okay. Then he cheated on me with a random girl who saw on a bus and who was also elder than him. I was dumb enough to forgive him and I gave him a chance. Then there he goes again. He cheated on me with my ex-best friend. And now they are together. At least someone has happy ending. I'm kidding. But damn, it's sad. I mean, ആൾക്കാരുടെ പല എക്സ്പീരിയൻസ് വേറെ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ വിഷമമാണല്ലോ. ബട്ട് see, cheating is bad itself. I don't support cheating. In friendships, family, I don't do that. പറയാനുള്ള മുഖത്ത് നോക്കി പറയണം, വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട, വേണമെങ്കിൽ വേണം, അങ്ങനത്തെ സംഭവം. But going after ex-best friend, that's a personal thing. There's a reason why that friend is ex-best friend, Maybe you're lucky. രണ്ട് പാമ്പും കൂടെ അവിടെ അങ്ങ് ഇരിക്കട്ടെ, മനസ്സിലായോ? ഏത്? Sorry bro, actually I'm not sorry, I'm happy for you. രണ്ടുപേരും പോയി കെട്ടി. Anyway, next one. This was 3 years back, okay, +2 time. സോ ഇവൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഞങ്ങൾ സെയിം ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്നു. തുടക്കമൊക്കെ ഞങ്ങൾ അധികം കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഹായ് ബൈ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായുള്ളൂ. ദെൻ ആഫ്റ്റർ +2 ട്രിപ്പ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ആയി. ഡിസംബർ അന്ന് ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഹോൾ ക്ലാസ് ന്യൂ ദാറ്റ് ഹി ലൈക്ക് മീ എക്സെപ്റ്റ് മീ. ഏത്? On very random day he confessed while we were going home after school. I was shocked. First I thought it was just a joke. And later my friends told that it wasn't a joke, okay. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിരിച്ച് വിട്ടു. ദെൻ വീട്ടിലെത്തി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ മെസ്സേജ് അയച്ച് റിപ്ലൈ എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ട്, ആൻഡ് ഐ ടോൾഡ് ഹിം ദാറ്റ് നോ, എനിക്കിപ്പോൾ താല്പര്യമില്ല, ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ഇറ്റ്, നെയ്തർ ആം ഐ ലുക്കിംഗ് ഫോർ വൺ എന്ന്. ആൻഡ് ഞാൻ പിന്നെ മിണ്ടാതെ ആയി. അയ്യോ. പിന്നെ എല്ലാവരും എൻ്റെയും ഫ്രണ്ട്സ് കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് നീ കൺവിൻസ് ഓർ ഷുഡ് ഐ സേ മാനിപ്പുലേറ്റ് എസ്പെഷ്യലി ഹിസ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് പന്ന പാട്ടി. യെസ്, ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. ആക്കി. ഓക്കെ, കൺവിൻസ് ആക്കി. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? ദെൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞ് ആഫ്റ്റർ 4 days ഐ ടോൾഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് ഫീലിംഗ് എ തിങ്.
അവനാണെങ്കിൽ അത് തലയിൽ കയറി കുറേ പറഞ്ഞു എന്നോട്. തലയിൽ കയറിയില്ല. ഓ, this is not weird. This is just stupidity. Like, see, I get it. But you shouldn't let someone else to convince you. You know your feelings. അല്ലേ, നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ് അറിയാം. മറ്റൊരാളെ manipulation, okay, maybe you learn your lesson. ഞാൻ പറയുന്നില്ല, but next time don't let anyone manipulate you, man. Simple as that. Next. Okay, next one. So this person whom I met on Arige, I went on a date with him. So we talked for like 2 weeks and planned a meetup. And in his profile, he mentioned he is 6 and I'm 5'6". Pokam. So he said that he is wearing a red t-shirt. Okay. I kept looking for him, but I couldn't find any 6-foot guys over there. There was only one guy with around height 5'5". He waved at me, and then I realized it's the same person. I got devastated so quick. I'm sorry. It's a men and their height ego is a different topic itself. Not all men, but I mean, not men but boys. But keeping in mind it's rude not to insult anyone. True. ഞാനാണ് ഈ ചെയ്തേനെ, അത് വേറെ കാര്യം. But it's not about me. What's so wrong in grabbing a cup of coffee? True. This is what I thought about the situation. Turns out he never mentioned about his height in Adige throughout our conversation. So I got fed up and said he might have updated the wrong data on his profile. And guess what he replied? Oh, I don't really know how to convert height to feet. Ha ha ha. But does it matter anyway? I was speechless. ഞാനും. And dude, he is an architect. At least that's what is mentioned in this book. I don't know how this world works. And that's the last time I used that. Oh my god, architect ആയിട്ട് ഇത് ഹൈറ്റ് ഫീറ്റിലെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ, മേ ബി ഹി മൈറ്റ് ബി എ പൊട്ടൻ, മേ ബി അല്ല, ഐ തിങ്ക് സോ. ബട്ട് ഗുഡ് വൺ. ഇവിടെയൊക്കെ ട്രോമാസ് വായിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ശരിയല്ലേ. സോറി ഗൈസ്, ഫണിയല്ല, ഞാൻ സത്യം പറയാം. ബട്ട് നമ്മളിത് എനിക്കും കുറേ മണ്ടത്തരങ്ങളും പൊട്ട ട്രോമാസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ 5 വർഷം തിരികെ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഫണ്ണിയാണ്. ഇവരിതൊക്കെ കേട്ട് ചിരിക്കണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് വൺ. I went on a date with this guy who was acting all green flag. And at the end of the date, he proposed me. And after reaching home, I got a call and he's saying he has commitment issues. അത് തുമ്മാനുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു. ബട്ട് എനിവേ, വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ട് അവൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ഫാമിലിയെ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത് അവന് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന്. അതുവരെ അവൻ ഓക്കെ ആയിരുന്നില്ലേ. ഞാൻ എന്നാ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത. ഓക്കെ, I had a close friend in college and we were really close, and one day he proposed to me and I rejected him for months. He created so much drama in college. He was crying and telling his friends how I was ghosting him and all that. After about 5 months we started dating because I felt bad for him and I couldn't handle seeing him cry all the time. But just 1 month later, I found out he was still texting and flirting with his ex, who is also a girl from our college. And she was actually the one who told me after I told her that we were dating. I mean, what the F? He was crying and making all that drama over me while secretly flirting with his ex at the same time. Yeah. And when I confronted him about it, and even when I bring it up today, he says that I ghosted him so he was lonely at that time. He never admitted that what he did was wrong, and instead he called me toxic. എനിക്കിതൊന്നും പറയില്ല.
Long but silly story. എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Don't know if I can call this a date. It was just an experience I would never forget. Okay, this is what we want. Happened when Omegle was still a thing. Oof. Omegle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിരിക്കുന്ന റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പറൊന്നും ഇല്ല, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എൻ ID. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോയാൽ റാൻഡം ആയിട്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്യും ആൾക്കാരായിട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗിൾ. I used to go on there and chat with strangers. It's fun if we meet an interesting person. Yeah. Anyway, I met a guy. We clicked. He had such riz oozing through his words. Riz, charisma. Oh my god. Dandua. Like every line was like poetry. We ended up exchanging Snapchat. He gave me his full government name and I went on his Facebook. Found his page. That was back in 2018, by the way. I don't use Facebook anymore or Snapchat. Okay, so I found out that he had just gotten engaged 2 months ago. My god, students. I'm like, do I ask him? But what I did was talking. So how do I explain that? Fa! But anyway, I told him that I looked you up and I found that you had been recently engaged and what he was doing, chatting with me on Omegle. We were sexting. Sexting and and the poetry he put into it, god, it was I was disgusted. And wait, sexting poetry കവിത അതിൻ്റെ ഇടയിൽ. I was disgusted. Okay. And disappointed, of course. Sure. He told me that they were on a break, and I'm like, what? In the Ross and Rachel. There's a. Um Ross and Rachel is a couple from a sitcom series called Friends. Ended up blocking his ass and regretting my life. I mean, don't regret it. Learn from the lesson. Never use Omegle. Simple. Never give random strangers your Snapchat or number. Get to know them first. Simple as that. But yeah, block his ass. Good one. Good one. പിന്നെ കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഡേറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ദ നമ്പർ വൺ പ്രോബ്ലം, സാഡ് റിയാലിറ്റി. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, സോ എനിക്ക് കഥയില്ല. യു ആർ ലക്കി. നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വതന്മാർ. The boy, after few days of dating, okay, showed up to me on video call with Jaddi. It's not funny, but if you guys give each other consent, then that's fine. But he randomly just shows up, it's another thing. So I don't know about that. But damn. എന്നോട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൺസെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കോൾ അവൻ ചട്ടിയിട്ട് വന്നാൽ ഞാൻ അവൻ്റെ ഈഗോനെ ഞാൻ പിടിക്കും. Rejected him. He went around telling people it was a joke. Kept proposing for 2 years. His best friend also liked me, so he wanted to keep it a secret so it doesn't break his friendship. Dude went for my sister after I rejected him, desperate to be in the family tree, I guess. I think he really likes your last name, man. അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ പേര് സർനെയിം അവന് വേണമായിരിക്കും, എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര കാശായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും മോശം, വളരെ വളരെ മോശം. Bro lied straight for 2 years, and when I broke up, he hit me with നിന്നെ ഞാൻ പൊന്നുപോലെ നോക്കും. ഇവർ കാരണം ഇപ്പോൾ പൊന്നിൻ്റെ വില അങ്ങ് കുറഞ്ഞിട്ടേ, ഇപ്പം പൊന്നിനധികം വിലയൊന്നുമില്ല ഇവർ കാരണം. Next, I went out with my mom's cousin bro and we got drunk and we kissed and it turned out to be a date.
what, I don't know if this is incest or something. It's not incest, right? I don't know. Like, what is this? What am I hearing? What am I reading? Mom's cousin, bro. എൻ്റെ മാമൻ അതാണോ? എനിക്ക് എനിക്കറിയത്തില്ല ഡേ. ബട്ട് പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു, മുറച്ചെറുക്കൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. I don't know, man. I don't know. What am I reading even? I'm sorry for this girl, but I dated a man, loved him, thinking we would end up together and being together. But he ended up being a priest. Biggest scam. I had no idea that he's going to be a priest, and initially he said he wanted to be a police officer. What did you do for him to be a priest? ചിലപ്പോൾ നീ ഒന്നും ചെയ്ത് കാണത്തില്ല, അവന് പെട്ടെന്ന് ദൈവം വിളിച്ചതായിരിക്കും. മകനെ. Went to the date and caught him with his side chick. Nasaram. Obviously. Sadharana. Date with a matrimonial guy who asked me if I was a virgin just to know if I have experiences in sex. See, when you're going to get married, and now it's open, like the generation is so open and talks more about a lot of stuff. അപ്പോൾ ഈ കല്യാണം ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ എൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്സിലാണെങ്കിലും, to talk about sex is important. People neglect it genuinely. It's a genuine thing. I don't know why people ignore sexual compatibility with a person. It's really important. Satyavastha. Humans, it's human nature. We need to talk about it in a very respectful way. ഇതധികമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് other stuff like rapes and everything happens, being honest. So I think it's okay to talk about sex and sexual compatibility if someone is getting married, but to ask someone if that person is a virgin, that's a different question itself. Do you know what I mean? Maybe he had a different mindset, I don't know. But I don't know. ഞാൻ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ കഥ മാത്രമേ കേൾക്കുന്നു. So I am not judging the other person, but like I am judging this person. This is a very bad question to ask, first of all. It's a very bad way to put the words together. ഇതാണ് സത്യാവസ്ഥ. ഞാൻ എൻ്റെ ഇടയിൽ കുറെ കയറി ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. But yeah, this is not for kids. Another one. Yeah. Shh. Daddy. Another one. Yeah, so I was starting to date a guy which was pretty good from Bumble. Stop with the dating apps. What is this dating apps even? Like, I saw someone saying this dating app is basically leftovers. ബാക്കി ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവരൊക്കെയാണ് ഡേറ്റിംഗ് ആപ്സിൽ. സോ പ്ലീസ്, ഐ യൂസ് ടു ബി ഇൻ ബംബിൾ. ഞാനതങ്ങ് ഒരു പ്രാവശ്യം വെച്ച് ഞാനതങ്ങ് മാറ്റി. Like, what is this? What even is Bumble? Not just Bumble, dating apps in general. What is that? It's leftover people, nothing to do in life. Just I don't know about dating apps, but I think I'm still in dating apps. And പരിചയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും random people just like, oh, you're in dating apps. Do you want to like swipe right to me? എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് I'm like, who? What? That is not me. Anyway, ഞാൻ ഒരു ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പിലില്ല, എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുക. അങ്ങനെ കുറച്ച് കോൺവോസ് ആയി. അപ്പം ഇവൻ ഇങ്ങനെ എന്തോന്ന് നല്ല രീതിക്ക് ഇങ്ങനെ മിണ്ടാറുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങ് അവൻ്റെ കോൺവോ ഷിഫ്റ്റായി. അവൻ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ നെയിൽസ് കാണണം. ഏത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല റോങ് അടിച്ചിട്ട് ലൈക്ക് കുറച്ച് ഇമോഷണൽ കണക്ഷൻ കൂടി വന്നിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഐ പ്രിഫർ ദാറ്റ്. ഞാൻ അതിങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ആക്കി വിട്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ പുള്ളിക്ക് എൻ്റെ നെയിൽസ് കാണണം പോലും. എന്നാലും എന്ത് മലയാളമാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. എന്നാലേ
എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതെന്തെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ അവനെ അൺമാച്ച് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റ കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഡെയിലി മെസ്സേജ് അയക്കുമായിരുന്നു. നെയിൽസ് ബേബി, ഷോ യുവർ നെയിൽസ്, ഏങ്ങ മാങ്ങ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആക്ച്വലി കഞ്ചാവ് വീട്ടിൽ പിടിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് ബ്രേക്കപ്പ് പറഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം അടുത്ത പെണ്ണിനെ സെറ്റായിട്ട് സ്റ്റോറി ഇട്ട്. ഇതൊക്കെ സത്യമാണോ? അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പറയാണോ? ഇതൊക്കെ സത്യമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പൊന്നളിയാ. ലൈക്ക് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഗെയിംസ്? ലൈക്ക് വാവ്. Went on a date thinking I had a chance. Halfway through, his girlfriend walked in with her family. That's when I found out I wasn't the main character. I was a side chick in a story I didn't even know I was in. എങ്ങനെ ഇരിക്കണം? Been there, done that. Very similar. But damn. I got you, girl. I got you. No worries. You are the main character in your own story. This guy really deserves an award for the biggest personality update of the century. So this guy was my best friend since 10th grade, right? In 11th finals, my man suddenly unlocked main character energy and proposed to me. And honestly, he was perfect at first. Affectionate, caring, love, a literate walking green flag. Like, sir, who trained you? For 2-3 months, I was out here thinking, wow, healthy love exists. അത് അവിടെയാണ് തെറ്റ്. Then, out of absolutely nowhere, this man switched teams, started distancing him, ignoring me like I owed him money or something. I was sitting there like, excuse me, did the software update fail? And then he comes back with, I feel like I'm using you, blah, blah, blah. Sir, so you entered my life like a Disney princess and exited like a badly written plot twist. First of all, I love the writing. Very good writing skills you have. Good one. അതങ്ങനെയാ. ഈ 10-11 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പൊട്ടന്മാരും പൊട്ടികളാണ്. ലൈക്ക് ജെനുവിൻലി ഞാനൊക്കെ 16-ാം വയസ്സിൽ മണ്ണ് തിന്നുമായിരുന്നു. ലൈക്ക് എനിക്ക് തലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിവരമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. കളിമണ്ണായിരുന്നു ഇതിനകത്ത്. ദർസ് നത്തിങ്. സോ ഐ ഡോണ്ട് ബ്ലെയിം ദം. ദിസ് ഇസ് ദ ഏജ് വെർ യു ലേൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റഫ്. ഐ എം സ്റ്റിൽ ലേണിങ് എന്നും പറഞ്ഞ് 25 വയസ്സാകുമ്പോൾ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുന്നല്ല. ബുദ്ധി അത് നിങ്ങൾക്കേ അറിയാവുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ വിചാരം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടുമില്ല. That's the reality of it. Gay ex. My ex got a tattoo M on his hand or something. After we broke up in 8th grade. That was a big thing, man. That was a big thing. Adinte continuation. And I got this info when I was in 10th grade from his then girlfriend. എടാ ഒരു പേന എടുത്ത് വരച്ചാൽ പോരെ? നീ ആ എം വെട്ടി നിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഇടണം. അതും വെട്ടി ഇതെന്ത് ചെക്ക് ബോർഡോ നിൻ്റെ കൈ? എന്തോ ഇത്? എനിവേ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. Stupid AI shit. She looked completely different, bro. But we had a coffee and bye-bye. AI shit. Oh, different. Filters. See, that is why dating apps are like, what the fuck? Even Instagrams. I don't know. But what is this? Anyway, I had the worst dating experience back in my college. My boyfriend and I went to a cafe and I ordered a beef burger. I explicitly asked him if he wanted to order something for himself too, but he said no. When the burger arrived, he asked for a taste. But then he literally reached in and ate the entire beef patty out of my burger. It was honestly the worst date. എൻ്റെ ഫുഡ് എൻ്റെ ഫുഡ്, നിൻ്റെ ഫുഡ് നിൻ്റെ ഫുഡ്. നിൻ്റെ ഫുഡ് എൻ്റെ ഫുഡല്ല. ഫുഡാണ്. മൈ ഗോഡ്, ഐ സ്വേർ. എൻ്റെ ഫുഡിൽ കൈയിട്ട് അവിടെ തീരും. എസ്പെഷ്യലി വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിയുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നിനക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഫുഡ് തുറന്നാൽ എന്തിനാ? റോങ്, വെരി റോങ്. യെസ്, ദ വേഴ്സ്റ്റ് ഡേറ്റ്. ഗുഡ്. ഇപ്പം ഐ ഹോപ്പ് നീ അവൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ചല്ലാന്ന്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. Okay. Hey, once I dated someone, I thought he was the one at first. Obviously, എല്ലാവരും അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത്. എഫേർട്സ് എടുത്ത് മീറ്റാക്കാൻ വരിക, കോൾസ്, മെസ്സേജ് എല്ലാം. ഞാനാണ് ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് കിട്ടി ഡൗൺ ആയി ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അറ്റ് ദ ടൈം ഹി വാസ് ലൈക്ക് നല്ലൊരു സമാധാനമായിരുന്നു. ദെൻ എല്ലാം നല്ലപോലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സഡൻലി ഹി ചേഞ്ച്ഡ്. ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം. സഡൻലി ഹി ചേഞ്ച്ഡ്. സഡൻലി.
Not just he, but she also suddenly changes. പെണ്ണുങ്ങളും ചേഞ്ച് ആകും, പക്ഷെ മെജോറിറ്റി he changes. What is that sudden? I don't know. Like calls illa, message illa, like full ghosting. And I decided to meet him and on the friends in the contact aki, and then they said he's a playboy. He even had a girlfriend and a best friend too. And അതൊന്നും അല്ല ഹൈലൈറ്റ്, he had an ex, and അവൾ ഇപ്പോൾ ഓൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ വൈഫാണ്. Cousin brother, but they still in a relation, like avihidam. ഇതൊക്കെയാണ്. I'm so sorry, but top notch. Every night he goes into her house and blah blah blah. He still continues this. And എന്നോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല അവളെ ഒഴിവാക്കാൻ. I was like, what the F? Okay, next one. Got into my first relationship in 10th grade, and he was like 17 at that time. A few months later, during my board exams, he started acting weird. He was my neighbor. I mean, we rented his house. The entire neighborhood was talking like he slept with his elder cousin. She was like 25 or 26. And he denied it, of course. And I believed him, of course. A few days later, I found photos of them on his phone. I was 15 and absolutely traumatized. We never spoke again. P.S. She was my maths tuition teacher. Next one. Treated me so well, gave such high hopes of marriage and future together. Then it was finally the time to introduce to the family. He went around asking people, friends, and cousins if I was good enough or if he could get better. Dished me based on their votes. They. Fun fact, I didn't like him for his money or looks because he had neither. See, അത് അങ്ങനെ പറയരുത്. നിനക്കന്ന് ലുക്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ലുക്സ് പെട്ടി പ്രിവിലേജ് എ തിങ്. അന്ന് ലുക്സ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടായിരിക്കും നീ എസ്പെഷ്യലി കൂടെ പോയത്. പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നേക്കാം. എനിക്കിതൊക്കെ കേട്ടൊരു സങ്കടം വരുന്നു. Like, what happened to real love? Where is it? He fooled you once, shame on him. He fooled you twice, shame on you. Fooled you thrice. Shame left the chat. Because shame was ashamed of what you were doing. In English, മനസ്സിലായോ? ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുതരാം. ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ വില പോവും. നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തോ. ഇതെന്തുവാ ഇത്? My God. So I had a connection with my friend's brother. K-drama, Korean drama. We made out one day, and he is becoming distant after that, but still texts me when I post a story or reel. ഒരു ബിരിയാണി ഒരു കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അടിപൊളിയാന്ന് തോന്നിയാലേ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴേ കടയിലേക്ക് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി പോവുള്ളൂ. Does it make sense? I don't know. Anyway, my friend doesn't know that her brother and I know each other, so I can't even talk about this with her. Oh, that's a dirty little secret. Yeah. Kalangalam, nalla. Went on a date with him. Me and my best friend came, so I could make an excuse at home. Okay. It was expected that she would do her own thing because we went to a library. Then proceeded to talk the whole time, and I was third wheeling. Oh. Sorry, bro. Again, I'm not sorry. Like, I'm happy for you. Over and wearing what? A year later, he cheated on me with her. Not my best friend anymore, and she never took accountability. She's a B. Yeah. See, I'm a girl's girl, girlies, girls, whatever. But if a B did something like this, get out. Like, I don't care. Jump off the roof. I don't care. Still hate that day, and my heart still feels heavy when I think of that day or her, because we were friends for 10 plus years. Damn. That's not nice. And I hope karma gets back to her. Karma, everyone say karma is a bitch, karma is a bitch. Karma is not a bitch. Karma is the real one.
Karma is everyone's best friend. I'm telling you. Karma will get back to you one day. എനിക്ക് എൻ്റെ കർമ്മ പണ്ട് ചെയ്തതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളൂ കാര്യങ്ങളിനി. Lessons learned. One of the weirdest dates my friend had started completely normal. ചാറ്റിലെല്ലാം നല്ല വൈബായിരുന്നു. ഫൈനലി ഡേറ്റിന് മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫസ്റ്റൊക്കെ നല്ല റൊമാൻറ്റിക് ആയിരുന്നു. ദെൻ ദേ ഓർഡർഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് വെർ ടോക്കിംഗ് നോർമലി. സഡൻലി ദ ഗായ് എക്സ്ക്യൂസ് ഹിംസെൽഫ് വെൻ ടു ദ വാഷ്റൂം. 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും വന്നില്ല. മൈ ഫ്രണ്ട് തോട്ട് സംതിങ് ഹാപ്പൻ. ഫൈനലി ഹി കെയിം ബാക്ക് ആൻഡ് ആക്റ്റഡ് ലൈക്ക് നത്തിങ് ഹാപ്പൻ. ഡേറ്റ് കണ്ടിന്യൂ. ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം her friend noticed on Instagram that during those 15 minutes he had posted a story from another table in the same cafe with the caption date number 2 this month, let's see if this one works. എടാ അമ്പ കേമ്മ, നീ കൊള്ളാം. നീ വാവ്. സി പ്ലെയർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവൽ പ്ലെയർ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടോ കാണുന്നത്. Then he messaged her that rate my dating today from 1 to 10. Then this in സ്വിഗ്ഗിയോ, അപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് മനസ്സിലായത് അവൻ ഡീറ്റെയിൽ എന്താ ഡേറ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു എന്ന്. ഇത് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ചീറ്റിംഗ്. ഹി ഡിഡ്ന്റ് വേസ്റ്റ് ടൈം. അവൻ അപ്പം തന്നെ ചെയ്തു. മിടുകൻ. ദൈവമേ ശക്തി തരൂ ശക്തി. സോ ഗൈസ്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്നാണ് വായിച്ചത്. ബട്ട് യാ, ഇതായിരുന്നു. ഞാൻ ഭയങ്കര ക്ഷീണിച്ചു. ഐ എം ടയേർഡ് ഓഫ് ലിസണിങ് ടു ദിസ് സ്റ്റോറീസ് ലൈക്ക് വാട്ട് പീപ്പിൾ ആർ ഡൂയിങ് നൗ ഡേയ്സ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്? അയ്യോ അയ്യോ, ലൈക്ക് ഐ എം സ്പീച്ച്ലെസ്. ഐ എം ലൈക്ക്, ഞാനത് വിചാരിച്ചൊരു കിഡ്ലം ഫണ്ണി സ്റ്റോറി ആയിരിക്കുന്നു. ബട്ട് ദെൻ ഐ റിയലൈസ് സോ മെനി സ്റ്റുപ്പിഡ് പീപ്പിൾ ഔട്ട് ദെയർ. ഐ മീൻ ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് എവ്രി വൺ ഇസ് സ്റ്റുപ്പിഡ്. പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ ഈ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം ഞാനും കുറേ തെറ്റ് പണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ ഐ എം എ ബാഡ് പേഴ്സൺ. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഐ ലേൺ ഫ്രം ദ മിസ്റ്റേക്സ് ആൻഡ് ഐ അപ്പോളജൈസ്ഡ് ഫോർ മൈ മിസ്റ്റേക്ക്. എൻ്റെ തെറ്റുകൾക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ തെറ്റുകൾ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. യത്. So I really hope that's what's happening with the people. But other than that, yeah, I'll come back with another vlog. Hopefully you guys liked it. എന്ത് കഥയല്ലേ, നീയൊന്നും പറയല്ലേ. എനിവേ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വ്ലോഗ്. കാണാം.